Hello everyone, welcome to our channel Talk Like a Pro. So today in this video we will understand how to start speaking in the real office English. Here many of us learned English from the textbooks, am I right? But ఆఫీస్లో వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ బుక్ ఇంగ్లీష్ పనికిరాదు కదా. సో ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్ వీ షుడ్ కమ్యూనికేట్ క్లియర్ అండ్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోర్ దెన్ ఫ్యాన్సీ ఇంగ్లీష్. సో టుడే వీ విల్ లెర్న్ ఏ రియల్ ఆఫీస్ ఇంగ్లీష్, ద ఇంగ్లీష్ విచ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ యూస్. ఆఫీస్లో ఇంప్రెస్ అవ్వాలి అంటే పెద్ద వర్డ్స్ కాదు, క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మీటింగ్స్ చూసుకుంటే మీటింగ్స్లో ఎంత క్లియర్గా మాట్లాడితే మన మీద అంత నమ్మకం వస్తుంది క్లయింట్స్కి కానీ మేనేజర్స్కి కానీ. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫ్యాన్సీ ఇంగ్లీష్ యూఆర్ యూజింగ్ టు ఇంప్రెస్ ద పీపుల్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో మెయిన్గా మనకి ఏం కావాలంటే క్లారిటీ. క్లారిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకా సింపుల్ ఇంగ్లీష్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్. సో బేసిక్గా మనము ఆఫీస్లో యూజ్ చేసే ఇంగ్లీషే ఎలా ఉంటుంది, ఏమేమి డైలీ యూజ్ చేస్తామో, ఎలాంటి థింగ్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి వైల్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇన్ ఆఫీస్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ ఆఫీస్ సక్సెస్. సో ఆఫీస్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అంటే గ్రామర్ బుక్ ఓపెన్ చేయడం కాదు కదా. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ స్పీక్ డైలీ. యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ వీడియోస్ ఆల్సో, యూ జస్ట్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్. సో ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్, రైట్? సో ఇనీషియల్గా మీరు బ్లండర్ మిస్టేక్ చేసినా దాట్స్ ఓకే, దాట్ ఈస్ నాట్ ఏ లైక్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ యూఆర్ నాట్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో మనకి మెయిన్గా ఏంటంటే సింపుల్ ఇంగ్లీష్ అనేది యూజ్ చేయాలి అండ్ ప్రొఫెషనల్ రిక్వెస్ట్లు చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఐ నీడ్ యాక్సెస్ టు గిట్ హబ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అనేది ప్రొఫెషనల్ రిక్వెస్ట్ చేయడం. లైక్ డైలీ ఎసెన్షియల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు ఈరోజు నాకు మీటింగ్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ విత్ ద క్లయింట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్. సో అలా మీరు ఏంటంటే సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో మీరు మీ డైలీ రొటీన్ ఉంటుంది కదా ఆఫీస్, షిఫ్ట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా మీరు షిఫ్ట్ ఎండ్ అయ్యే వరకు మీరు ఏవైతే రెగ్యులర్గా మాట్లాడతారో అవి జస్ట్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ లౌడ్లీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. సో మీరు ఎప్పుడైతే మిర్రర్ ముందు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పెద్దగా మాట్లాడుతూ ఉంటారో యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నోయింగ్లీ. Just be patient and start speaking English. I'm very sure you'll speak more comfortable and more fluent than me. Okay. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఈమెయిల్స్ అండ్ మీటింగ్స్లో మాస్టరీ అవ్వాలంటే ముందు మనం బేసిక్ చేయాలి కాబట్టి క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫ్యాన్సీ ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేసి క్లయింట్ ఇంప్రెస్ చేయడం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ నీడ్ అప్రూవల్. I need approval by end of the day to deploy it in my GitHub. So for that, instead of writing a multiple paragraphs in fancy English, I can make it clear, like clear and simple line. Hi, and your manager name, and you can say like I need approval for this in order to deploy in the GitHub. That's it. They'll understand the content and they don't have any questions. When you write more paragraphs, right, automatically they will miss it somewhere, like what is the crucial point. So the email should be short and crispy. Okay. So when you are clear and when you are like, I mean, what to say, when you're using clean English and when you're using simple English and when you are very confident, then automatically people trust you. So ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే ఆఫీస్ కమ్యూనికేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో బేసిక్గా ఏంటంటే మనం ఏం చేయాల్సింది మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా థింగ్స్ విల్ చేంజ్. ఓకేనా? సో మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం ఏదైతే ఆఫీస్లో మిస్కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నామో దానివల్ల ఎవ్రీ ఇయర్ $1.2 ట్రిలియన్ నష్టం వస్తుంది యుఎస్ బిజినెస్కి. ఓకేనా? సో అలానే ఎంప్లాయీస్కి, మేనేజర్స్కి, క్లయింట్స్ మధ్య ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడం వల్ల సో ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ 80%. ఫర్ failing projects, the reason behind that is like 86% is like ineffective communication. Okay, so ineffective communication is the primary cause for the project failing. So when you have a proper communication between your clients and your managers, your productivity will increase 25%. Okay, so when communication is not clear, problems will start. Projects delay అవుతాయి, misunderstandings వస్తాయి. For example, your manager say finish it soon. Then you will think, okay, finish it soon in the sense maybe I have to finish it by tomorrow. But what the manager is expecting, he want you to complete by today evening.
So there the miscommunication happens, right? Evening when you connect, he expect you to show the results, but you are expecting it to submit by tomorrow. సో క్లియర్గా చెప్పకపోతే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఇలాంటి కన్ఫ్యూజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో క్లారిటీ సేవ్స్ అవర్ టైమ్, మనీ అండ్ రెప్యుటేషన్ ఆల్సో. ఓకే, సో బీ వెరీ క్లియర్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇన్ ద ఆఫీస్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద సింపుల్ డెలివరీ వర్క్ ఫ్లో. ఆఫీస్లో మాట్లాడినప్పుడు ఈ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే చాలండి. సో ఐడెంటిఫై ద జార్గన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ బిగ్ అండ్ కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్, మనం ఏంటంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో వైల్ యూజింగ్ ద సింపుల్ లాంగ్వేజ్ వీ షుడ్ చెక్ ఫర్ ద క్లారిటీ. క్లారిటీ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎలా అంటే వన్ టైంలో అర్థం అవ్వాలి. చెప్పాను కదా ఇందాక ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ యువర్ వర్క్ టు బి ఫినిష్ ఇట్ సూన్ అన్నప్పుడు, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఏ క్లారిటీ. యూ వాంట్ మీ టు కంప్లీట్ ఇట్ బై టుడే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆర్ టుమారో. Get clarity when you have a question, okay? And when you have a clarity, then I am very sure you will deliver the thing efficiently, because you know what is your expectation, like what is your manager expectations. He want you to do it in by today end of the day, so you know you have the clarity that you have to complete by today end of the day. So if you are unable to complete here, you can able to communicate to your manager that this and all the blockers for me, so I need extra time. So he also will be sure that okay, it is taking extra time, so it's okay to give some time. Okay, we will endeavor to execute the task at the earliest. Like what you have to say is that instead of like saying that I will endeavor like to execute the task at the earliest, instead of using this kind of fancy English words, you can say simply I will complete this task by today. Simple English is the professional English, which I believe strongly. So it's not about the fancy words or like something big, big words and all. Okay. So for example, if we see we are reading in textbooks in the English language for many years. In the textbook, what it will be there, I request you to kindly approve it. Instead of like using this textbook English, you can use the professional shift like, could you please approve my request? So when you are using these things when you are making request, instead of like going in a textbook English like I request you to kindly, something like that, you can simply say that could you please. Okay, when you're sharing the opinions, instead of using as per my understanding, you can say, I think this should be work out. This point should be work out. Like that, you can use the other thing. So when you are using like this kind of simple English, automatically you will get confidence, because these are like very simple to speak, as well as for others also it is very simple to understand. When you're starting the meeting, instead of going like I would like to welcome everyone, like that, just come to the point, let's get started. If you have some status check, instead of using the circle back or I want to touch base, something like that, you can say I want a follow up. So using this basic and simple English, you will get clarity and the others also will be in the same way. Okay. So clarity is confidence, and when you have like clarity and confidence, then automatically you will do wonders in your professional life. So these are the daily phrases that we use in the office. So I can say these are like daily survival phrases for your desk. For example, we have like three situations in the office. Office లో మనకి three situations రోజుకి multiple times వస్తూ ఉంటాయి. కోఆర్డినేటింగ్ యాక్షన్స్. సో కోఆర్డినేటింగ్ యాక్షన్స్ అప్పుడు మనం లైక్ వెన్ వీఆర్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ సమ్ వన్, దెన్ వీ కెన్ సే లెట్ డిస్కస్ దిస్ టుమారో ఆర్ లైక్ లెట్ డిస్కస్ దిస్ in the evening call, or you can ask for an update, can you share me an update? So in that way you can coordinate the actions with someone. Managing expectations. For example, you told like you're expecting something to be completed by evening. Okay, so automatically then when your manager asks you to complete something by evening, you will say I'll get back to you soon. So, and if you have something completed, then you can say, I suggest we move forward. Let's move forward. Or I'll get back to you. Like that, you can use like when there is an expectations, you can use I'll get back to you soon, or I'll get back to you. Let's move forward. Or I suggest we move forward. When you want to clarify the details. So for example, a meeting is completed with the client and you just want to ensure that you have like whatever you catch it, that everything is like crispy clear. Then you just say like, just to be clear, do you mean this is what you want me to do? Could you explain me the next steps? Or just to be clear, what you want me to do?
could you explain one more time? It is okay to ask ask explanation from the client or your manager for one more time. ఓకే. మీటింగ్స్‌లో డౌట్స్ ఉంటే సైలెంట్‌గా ఉండకండి. జస్ట్ మీ డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 100% క్లియర్ చేసుకోండి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు do your targets and achieve your targets. Then only the people will trust you. Okay. So one more important thing is that the four C's of leadership strategy. Four C's are like clarity, conciseness, coherence, and consideration. So what I believe is like good communication is the equal to leadership. సో క్లారిటీ సో క్లారిటీగా చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు మెయిన్గా. కన్సైన్స్నెస్ అంటే ఏంటి? అన్నెసెసరీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా మనము స్ట్రైట్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ నీడ్ అప్రూవల్ ఫర్ మై పుల్ రిక్వెస్ట్. సో ఐ నీడ్ అప్రూవల్ ఫర్ సంథింగ్. ఐ నీడ్ అప్రూవల్ ఫర్ లీవ్. Instead of telling that my sister marriage, my brother marriage, and I have to attend the reception and this time that and all, you can simply say I need leave and I need approval for that. Get straight to the point without unnecessary things. Okay, please avoid unnecessary details. సో కొహరెన్స్ అంటే ఫ్లో అనేది ఉండాలన్నమాట. ఎన్ష్యూర్ యువర్ మెసేజ్ ఫాలోస్ ఏ లాజికల్ ఫ్లో అండ్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ కొహరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫ్లో అనేది ఉండాలి. ఆ ఫ్లో మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. కన్సిడరేషన్. సో ముందు అసలు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఆడియన్స్కి ముందు మీకు అర్థమై ఉండాలి. సో అలానే లిజనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి, వాళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుంది లేదని. లీడర్ లాగా మాట్లాడాలంటే క్లియర్ అండ్ రెస్పెక్టబుల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యు వాంట్ అండ్ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే. సో and one more very, very, very important thing sending messages, sending mails, and all that is like very important as a part of professional life. ఆఫీస్ ఇంగ్లీష్లో మెయిల్స్ అండ్ మీటింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనందరికీ తెలుసు. ఈమెయిల్స్లో ఏముండాలి? క్లియర్ సబ్జెక్ట్ లైన్. సో సబ్జెక్ట్ లైన్ అనేది క్లియర్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వై దే హ్యావ్ సెండ్ దిస్ మెయిల్ అనేది దే విల్ అండర్స్టాండ్. whomever you have sent, they will understand with the subject line. Okay, this is a subject line. Okay, they want some leave, like that. And there should be a clear action item. So for example, subject వచ్చేసరికి update on project xyz. So in the body you have to mention please review and confirm, this is what I have done in the project, please confirm and review this by end of the day. So it is like a clear subject line and clear action time. So here what we have done, here we have mentioned subject clearly, update on project XYZ. అండ్ క్లియర్ యాక్షన్ ఐటమ్ కూడా చెప్పాం. ఏమని? మీరు రివ్యూ చేసి నాకు ఈరోజు ఎండ్ ఆఫ్ ది డేకి కన్ఫర్మ్ చేయండి అని. ఓకేనా? మీటింగ్స్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం సింపుల్గా స్టార్ట్ చేయాలి. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, లెట్స్ బిగైన్. అండ్ అయిపోయేటప్పుడు ఏంటంటే మీటింగ్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు టు సమ్మరైజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఈస్ దిస్ వన్. సో ఈమెయిల్లో ఏంటంటే మనకి మెయిన్గా ఉండాల్సింది సబ్జెక్ట్ అండ్ బాడీ. అండ్ మనం ఏదైనా మీటింగ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, లెట్స్ బిగిన్ అవర్ డిస్కషన్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్ యాజ్ పర్ యువర్ కంఫర్ట్నెస్. ఓకే. అండ్ సమ్మరైజింగ్ ద అవుట్కమ్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు సమ్మరైజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో లేదంటే ఏంటంటే ఎవరన్నా సమ్మన్ ఇఫ్ మిస్డ్ ది సమ్ పాయింట్ మీటింగ్ ఎండ్లో ఏంటంటే సమ్మరైజ్ చేసినప్పుడు దే విల్ గెట్ క్లారిటీ. Okay, so this is very, very important in office. And one more thing is this is the strategic ROI of clarity. ROI is an return on investment. So when we keep an investment on clarity, then automatically we will we'll get a good trust from the leadership team, and we will have a good retention, employee retention. I mean when we have effective communication, right? So then automatically people start believing us. They will give respect to our ideas, and automatically by doing this though we can achieve the customer satisfaction, which is very, very important. So when communication is clear, results will improve automatically. As I told, 25% of the performance increases when you have a proper and clear communication. సో ట్రస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలన్నా, టీమ్ హ్యాపీగా ఉండాలన్నా, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉండాలన్నా కానీ మనకి క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.
సో మనకి క్లయింట్కి వచ్చేసరికి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా బిజినెస్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది. క్లయింట్ విల్ ఆస్క్ యూ, ఐ వాంట్ రమా ఓన్లీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అని. సో వాట్ ఐ సే ఇస్ దట్ క్లియర్ ఇంగ్లీష్ ఈక్వల్ టు క్లియర్ గ్రోత్, కెరియర్ గ్రోత్. So which is like very 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 important, I say. So when we have like a better trust and work and happy clients and career growth, so that is what called ROI. For example, instead of like, I'll tell you a situation, you write a long and confusing email, people will ask a lot of questions again and again. So what will happen, instead of when they're asking you multiple questions, they will connect a meeting again and it will waste of time, yes or no? Instead of that, what you can do, you can mention a clear email as I have mentioned in the email scenario. Just a subject line, what is what you want. So this is the update on the project XYZ. And you can mention please review and approve by end of the day. So they know the what is the subject and what action they have to take. So when we do in this way, work finishes very faster and we will have like less communication and surely we can see better results. సో సేమ్ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాము బట్ బెటర్ అవుట్పుట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, వెన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ. ఓకే. సో when you gain the lot of trust from your clients and manager, automatically your career growth will be very good, that you all are know, right? So basically what we want is that communicating in English is nothing but not communicating in fancy English or using big big words and all. Okay. So finally, what I will say is that start speaking real office English. ఓకే. సో వెన్ యూ ఆఫీస్లో ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా గ్రామర్ కాదు, అది మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బీయింగ్ క్లియర్ అండ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ బీయింగ్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతారో ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే మీకు కెరియర్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ టెక్స్ట్ బుక్ పర్ఫెక్షన్, స్టార్ట్ ఎయిమింగ్ ఫర్ వర్క్ ప్లేస్ ఎఫెక్టివ్నెస్. రిమెంబర్ వన్ థింగ్, క్లియర్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్లెవర్. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా కానీ సరే మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వాలంటే యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏ క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. దెన్ ఆటోమేటికలీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. థ్యాంక్ యూ.